सर्वेभ्यः अद्य तिङन्तप्रक्रियायाम् 41 पाठः अगस्ट् मासस्य 2 दिनाङ्कः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गतवर्गे क्रियादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः अधीता। आदौ किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा ततः अभ्यासं पश्यामः। अनदन्ताङ्गेभ्यः प्रत्ययाः कथं साध्यन्ते इति दृष्टम्। यत्र अङ्गम् अदन्तं भवति तत्र प्रत्ययानां रूपम् अन्यद् भवति। यत्र अङ्गम् अनदन्तं भवति तत्र क्वचित् भेदः भवति। अङ्गस्य वशादेव यथा आते आथे इत्येतयोः प्रत्ययोः आत्मनेपदे आतोनितः इत्यनेन इयादेशः न भवति। झ प्रत्ययस्य आत्मनेपदे श्वनतः इत्यनेन अन्तादेशं बाधित्वा अतु इत्यादेशः भवति। हि इत्यस्य अतोहेः इत्यनेन लोपः न भवति यत्राङ्गम् अनदन्तम्। विधिलिङ्गकारे यासुतः अतोयेयः इत्यनेन इयादेशः न भवति। So these are the 4 differences when we are deriving pratyayas for Hello, Swamiji. We've lost sound. I'm sure you've noticed by now. Swamiji, can you hear me? Oh, he does, huh?
Okay, so well, I don't know how he does it. I'd have to ask him next time. But I can. I thought maybe I would be going through the GoToMeeting servers or something like that, but he just somehow puts on his phone or. Oh, I see. If I call. I don't know how he does it. Oh. Okay. Yeah. I hope we stay connected that way. I'm calling you right now. See what happens. My headset transfers over, though, I noticed last time, so yeah. Anyway, that'll probably be okay. You'll be on the phone. Well, no, that won't be okay. I'm going to have to disconnect my headset. Watched her through the phone, and Couldn't she you wants a connect? couple minutes. I hear you. Yeah. Yeah. How? I mean, I don't know. Did you call me? Yeah, I called you, but you didn't answer, and then I saw your message. But But I I think didn't everybody. get the call. Huh? I did not get the call on my mobile. Oh, but anyway, I think maybe everyone here, I don't know. Does everyone hear you? Yeah, they can Okay. hear now. Okay. So I guess, I mean, if there is a problem again, maybe you should call me, try to call me, Paul, because the setup is slightly different today at my place. So I'm not sure what's working, what's not working. Okay. So are you able to hear me now? Yes, I can hear you very, very good. Okay. Fine. So let's continue. प्रत्ययानां विभागः अनवन्तगणेभ्यः ये प्रत्ययाः तेषां यस् शर्मा महोदय प्रश्नः अस्ति वा? Are you able to hear me? Yes, I am able to hear you. Okay. You watch your internet icon at the bottom. Yeah, I mean, it seems to be working because I can see it's only audio speaker icon, both of them are not functioning. No, if you look at it, I'm not as the organizer. I have two different logins today because of some system problems. Your internet is not working. Okay. Well, let us see, but I mean, things seem to be working now. You can look at me. I mean, I'm also in as the attendee, so I'm speaking through the attendee account, not through the organizer account. So, okay, let's see. As long as it's working, we can get through with this. Okay. So, प्रत्ययानां विभागः एतेषां प्रत्ययानां पित् अपित् इति भागद्वये विभागः क्रियते. टिप् सिप् मिप् इत्येते प्रत्ययाः पितः. लोट्लकारे उत्तमपुरुषे आडागमे कृते आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन तस्यापि पित्वं विधीयते. हि इत्यस्य सिपः पित्वे अपि
सेर्ह्यपिच्च इति हि आदेशस्य अपित्वं सूत्रेणैव विधीयते। विधिलिङ्गकारे यासुतः अपि यासुत्परस्मैपदेषु उदात्तो निच्च इति नित्वं विधीयते इत्यतः अत्रापि कस्यापि पित्वं नास्ति। एते त्रयोदश प्रत्ययाः पितः, अन्ये अपितः। पुनश्च तत्र अजादिः हलादिः इति विभागः अपि क्रियते। क्रियादिगणस्य पुनरावर्तनं कुर्मः। क्रियादिभ्यः श्ना इति सूत्रेण श्ना विकरणः विधीयते क्रियादिभ्यः धातुभ्यः। श्ना इत्ययं हलादि अपित् सार्वधातुक प्रत्ययः। शित्वात् सार्वधातुकः अपित्वात् नित्वं प्राप्नोति। न इति शिष्यते श्ना प्रत्यये। बहुषु न इत्येव श्रूयते, जानाति, मीनाति, पुनाति इत्यादिषु। क्वचित् यदि धातौ रेफः नकारः ऋकारो वा अस्ति तर्हि णत्वं भवति नकारस्य। न क्रीणाति, पुष्णाति, कृणाति इत्यादिषु नकारः श्रूयते। रेफस्य षकारस्य ऋकारस्य च सत्त्वे णत्वस्य सम्भवः अट् कुप् वाङ्नुम्भिः व्यवाये सति। श्ना प्रत्यये परे कानि कार्याणि? धातोः श्ना प्रत्ययस्य च योजनं कथं? क्वादीनां ह्रस्वः इति सूत्रमस्ति। क्वादिः इति क्रियादिगणस्य अन्तर्गणः। अस्मिन् अन्तर्गणे ये धातवः तेषां धातूनाम् अङ्गस्य ह्रस्वः भवति श्ना प्रत्यये परे। यथा पून् धातुः पू ना इति स्थिते ह्रस्वे पुनाति। एवं लू अस्ति चेत् लुनाति, स्त्री अस्ति चेत् स्तृणाति। एवं धातोः ह्रस्वः विधीयते स्वादीनां ह्रस्वः इति सूत्रेण। ग्रहिज्या वैव्यधिवष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यतीनां नीति च इति सूत्रेण एतेषां सम्प्रसारणं भवति नीति। तत्र ग्रहिज्या इति धातुद्वयं क्रियादिगणे विद्यते। ग्रह धातोः सम्प्रसारणे गृह इति जायते, गृह्णाति इति रूपं। ज्या धातोः सम्प्रसारणे जि इति भवति, जिनाति इति रूपम्। अनिदितां नलोपः। ये अनिदितः धातवः यथा बन्ध, मन्थ इत्यादयः तेषां नलोपः भवति श्ना प्रत्यये परे। बन्ध ना नकारस्य लोपे बध्नाति, ग्रथनाति, मथ्नाति इत्यादीनि रूपाणि। ज्ञा इति विशेषधातुः, तस्य ज्ञाजयोर् जा इति सूत्रेण जा आदेशः विधीयते। तेन ज्ञानाति इति स्थिते जादेशे जानाति, जानीतः इत्यादि रूपाणि। अन्येषां धातूनां तु न किञ्चित् भवति। एवम् अङ्गस्य प्रत्ययस्य योजने कृते अङ्गम् आकारान्तं सम्पन्नं। तस्य तिङि परे कानि कार्याणि? हलादि पित् प्रत्यये परे किमपि न भवति। यथा क्रीणाति, क्रीणासि, तत्र कोऽपि विशेषः नास्ति। अजादि पित् प्रत्यये परतः अच् सन्धिः भवति। यथा क्रीणा आनि, अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे क्रीणामि। अक्रीणा अम्, अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे अक्रीणाम् इत्यादि अच्सन्धेः यत्र सम्भवः तत्र भवति। हलादि अपित् प्रत्ययेषु, अतः पित्स् प्रत्ययेषु विशिष्य किमपि कार्यं न भवति। यत्र अपितः प्रत्ययाः तत्र यदि प्रत्ययः हलादिः तर्हि ई हल्यघोः इति सूत्रेण ईत्वं विधीयते। ई हल्यघोः इति सूत्रम्। अतः क्रीणा तः, तः इति अपित् प्रत्ययः हलादिश्च, अतः तत्र ईत्वे क्रीणीतः, क्रीणीथः, क्रीणीवः इत्यादि ईत्वं भवति। यदि प्रत्ययः अपित्
अजादिश्च तर्हि श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन आकारस्य लोपः विधीयते। क्रीणा अन्ति आकारस्य लोपे क्रीण अन्ति क्रीणन्ति इति रूपम्। हि प्रत्यये परे तु क्वचित् विशेषकार्यम् अस्ति। यदि धातुः हलन्तः यथा बध् इति धातुः, बन्धु इति धातुः नलोपे कृते बध्, तत्र हलश्नश्शानझौ इति सूत्रेण हलः परः श्ना इत्यस्य स्थाने शानच् इति आदेशः भवति। बध् ना हि स्थिते बध् आन हि, शानच् इत्यत्र आन इति शिष्यते। तत्र आन इत्यादेशे कृते अङ्गम् अदन्तं सम्पन्नम्, अतः अतोहेः इत्यनेन हि इत्यस्य लुक् बधान इति रूपम्। ये धातवः हलन्ताः तेषां लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने आन इत्यन्तं रूपं श्रूयते। बधान, मुषाण, गृहाण इत्यादि। अयं क्रादिगणस्य संक्षेपः। क्रादिगणस्य अभ्यासः अत्र अस्ति। ये वक्तुं सिद्धाः Jim, you may have lost sound again. No, I can hear you, Paul. I'll call you. Okay. Hello. Yeah. I was waiting to see who volunteers. Yeah. So, Sharma Mohodaya. क्रीणीयुः विधिलिङ्गकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। क्री द्रव्यविनिमये क्रियादिगणः उभयपदी अनिट्। क्री आदिरीटुडवः हलन्त्यं तस्य लोपः। विधिनिमन्त्रणानुत्र सम्प्रश्न अधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इतां लोपे क्री लस्य तिपादः इत्यनेन क्रीझि। क्रियादिभ्यः स्ना इत्यनेन इतां लोपे क्रीणाछि। रसाभ्यां नोणः समानपदे अट् कुप् वाङ् नुम् व्ययायपि इत्यनेन क्रीणाझि। यासु परस्मैपदेषु धातोऽज्ञिच्च तां लोपे कृते लिगः सलोपो अनन्तस्य तस्यापि कृते क्रीणायाझि। झेर्जुस् इतां लोपः कृते क्रीणायाउस्। ईहर्यघोः इत्यनेन क्रीणीयाउस्। उस्या पदान्तात् इत्यनेन क्रीणायुस्। क्रीणीयुस् इत्थं कृतम्। ससजुषोः रुः खरवसानयोर्वितन्यः क्रीणीयुः। सम्यक्। क्रीणीयुः इति रूपं क्रेतारः क्रीणीयुरिति बुद्ध्या आपणे प्रसारितं क्रय्यं। सिद्धान्तकौमुद्याः इदं वाक्यं क्रयस्तदर्थे इति सूत्रे यत् क्रेतारः क्रीणीयुः, that which is placed in a shop so that shoppers will buy, so that is called क्रय्य। क्रेयमन्यत् क्रयणार्हम् इत्यर्थः। So there is a difference between क्रय्य and क्रेय। So तत्र क्रीणीयुः इत्यत्र विधिलिङ्गकारः क्रीणायुस् इति प्रत्ययस्य भागः, प्रत्ययस्य सिद्धिः। So ईहल्यघोः, because या विधिलिङ्गकारे सर्वे प्रत्ययाः
हलादयः अपितश्च यासुत्परस्मैपदेषु उदात्तम् इत्यनेन सर्वेषां प्रत्ययानां नित्वमस्ति सर्वे प्रत्ययाः हलादयः अतः सर्वत्र ईहल्यघोः इत्यनेन ईत्वं भवति क्रीणीयुः महानयन् हेलो श्रूयते श्रूयते वदतु श्रूयते मम न श्रूयते आचार्येण न पुनन्ति वेदाः पुनन्ति इत्यार्थं मूलधातुः पूर्वसमये पदे लट् बहुवचनम् अलन्तिमश्लोकः इत्यनेन पू इति धातुः लट् वर्तमाने लट् ल इति भवति अलन्तिमश्लोकः तकारस्य प्रत्ययः श्ना इत्यादिभ्यः श्ना इति सूत्रेण पू श्ना ल झी पू ना ल स्वादीनां ह्रस्वः इत्यनेन लस्कृतिवादयः इत्यनेन पू श्ना झी स्वादीनां ह्रस्वः इत्यनेन पूकारस्य पुकारः पू ना झी दोषः इति सूत्रेण पू ना अन्ति श्नाभ्यस्तयोरः सूत्रेण आकारस्य लोपः पू न अन्ति पुनन्ति सत्यम् अतः आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः इति इट्स् अ फेमस saying that the Vedas do not punanti pavitrīkurvanti ityarthah sanctify. So he who just chants the Vedas without actually observing it, without achara ityarthah. So punanti ityatra karyadvayam वादीनां ह्रस्वः इत्यनेन धातोः ह्रस्वः श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन श्ना इत्यस्य आकारस्य लोपः पुनन्ति इति रूपम् धन्यवादः हिमांशु महोदय Well, I could have done the first two. I have done the others, but not in full detail. Vrinate latkarah vrinate hi vimrishyakarinam gunlubdha tvameva sampadah vrinate latlakarah atmanepadi pratham purushah bahuvachanam. So vriya varne, so then we have got vri la, then vri ji, then vri shna ji, vri na ji, this is sorry judge atmanepadi judge. So vri na ja, so it is that atmanepadi it becomes so vri na ja, then it is vri na then ja, atmanepadi becomes ate, so vri na ate, and then there is a rule where for na a goes, then it is vri na ate, vri nate, then na becomes na by na te. I can't quote the actual
sutra, but I think that's the process. Yes, yes, that's Dhanatva is there, Vyoma-samskrta-pathasala vachyam. Yes. That's so Vrinata ityatra. So excuse me just for a moment, I'll be back. My daughter is awake. I'm sorry. Just a few moments. Hello. Can you hear me? Yes. अस्तु वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः. This is a famous quote from the Kirakarjuniyam. So सहसा विदधीतन क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदं वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः. So something should not be done hastily. So vimrishyakarinam, he who thinks and analyzes before doing something. So tam sampadaha swayameva vrinate. So well, the prosperity will come searching him or will choose him on its own. So vrinate, vrin dhatuhu tatra atmanepade bahuvachane vru na jha आत्मनेपदेश्वनतः इत्यनेन अदादेशः पितात्मनेपदानां टेरेति यत्वं वृ न ते श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन आल्लोपः वृण् अतो ततः णत्वं त्रिवर्णां नस्य णत्वं वाच्यम् इति वार्तिकबलात् णत्वं भवति वृणते. Anybody else? I think Rav. Rao Mahodaya. Can you hear me? Yes. Okay. The fourth one, which is jihve pramanam janihi bhashane bhojane tatha. O tongue, know your limits while eating and talking. The verb is janihi. Kriyadigana latlakara prathama purusha ekavachanam dhatu jya and gragya, that long sutra samprasaranam. So ji sna ti. No, this is not the jya dhatu, this is the jna dhatu. Oh, it's the jna. Jna. Jana. So that in this. Then in that case I have to use the jna. Jna jarorja. Jna janorja. So ja. I lost my thought. Okay, ja plus sna plus ti. Lasat pratadhyute tasya lopaha. Ja
na, ti, si, madhyam purusha eka. janasi, snabhyastayurataha. But this is first we have to convert the si to he. Yeah, serhya picha. So that is G plus ja plus a plus na plus he. There is no plus. It's directly ja adesha. So ja na hi. Ja na hi. I got lost. He halyo ho इत्यनेन आकारस्थाने ईकारः आदेशो भवति. जी नी हि जीनीहि जानीहि. I'm sorry, जानीहि. Yes. So जानीहि इत्यत्र ज्ञा धातुः स्ना इति प्रत्ययः कार्यद्वयं धातोः ज्ञाजनोर्जा इत्यनेन जा आदेशः जाना हि सेर्ह्यपिच्च इति हि आदेशः जाना हि इति स्थिते ईहल्यघोः इत्यनेन हलादौ प्रत्यये परे ईत्वं जानीहि जिह्वे प्रमाणं जानीहि भाषणे भोजने तथा अत्युक्तिरतिभुक्तिश्च सत्यं प्राणापहारिणी. That is the second half of this subhashita. Atyuktihi, speaking more, or atibhuktihi, talking more. Both of these can lead to loss of life. Eating more and talking more. That's why it says jihve pramanam janihi. Know the limits or know the quantity, correct quantity in bhashana and bhojana. Okay. So next, anybody else who has solved the exercises? Sudhakar Mahoday. Just a moment, I'll unmute you. Yes. Thanks. Yo junati na jiyate anti shatrumabhitya. Junati iti kriyapadam. Ya vayohanau क्रियादि परस्मैपदी प्रथम पुरुष एकवचन प्रातिपदिका ज्या लट् वर्तमाने लट् ज्या ल हलन्त्यं तस्य लोपः इति ज्या ति तिप्तस्झि सूत्रेण ज्या ज्या ना ति त्रयादिभ्यश्ना लशक्वतद्धिते तस्य लोपः इति सूत्रम्. जी आ नाति ग्रहिज्या वजि व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां नितिच्च इति सूत्रेण जिनाति इति सम्प्रसारणं सम्प्रसारणाच्च जिनाति. So this is the jya vayohanau iti dhatuः. Tasya vahijya ityadina samprasarane sampraharanaच्च इति पूर्वरूपे जीना इति ति इति हलादि पित् प्रत्ययः अतः किमपि कार्यं नास्ति. There is no angakarya. It is that jina and ti. So jinati. So this is from the Vedas. I am not very sure of the exact meaning. I could not look it up, but it means something like that which causes others to degrade by age, but does not age itself. So jiyate is the karmani prayoga of the same dhatu. So jinati iti kartari and jiyate iti karmani. So that is about this. So next one. Anybody else? Sharma Mahodaya.
Hello. शर्मा महोदय. मम एकः प्रश्नः अस्ति. जिनाति इत्यत्र जानाति इति स्थिते ह्रस्वत्वं वर्तते वा न वा? न वर्तते इत्येव व्याख्याने अस्ति. सः क्रियते चेदपि तत्र रूपे भेदः न भवति, यतोहि सम्प्रसारणे कृते पररूपे सूत्रः ग्रहिज्या सूत्रे दीर्घः अस्ति ज्या. आम्, अत एव अत्र यद्यपि सः पादिगणे अस्ति तथापि अत्र ह्रस्वः न भवति. पादिगणे अस्य पाठस्य तु अन्यत् प्रयोजनमस्ति, प्रत्ययः कश्चित् विधीयते. So the purpose of jya being in the padigana is something else. Atah atra hrasvah na kriyate, hrasvam vaditva samprasaranam bhavati. Jya. Shall I do the next one? Yes, please. Others do not seem to be volunteering, so you can do the next one. Gruhnishva lot lakarah madhyama purushah ekavachanam grah upadane क्रियादिगणः आत्मनेपदी सेट्. उभयपदी सः आत्मनेपदी स्वरितः उभयपदी. अत्र तु आत्मनेपदस्य रूपं सत्यं, धातुः उभयपदी. धातुः उभयपदी. ग्रह उपदेश अजनासिते तस्य लोप इत्यनेन ग्रह लोचां लोपे ग्रह ल यस्य पिपादयः इत्यनेन ग्रहथास् क्रियादिभ्यः स्ना इतां लोपे ग्रह नाथास् ग्रहिज्या इत्यनेन गृ अह् नाथास् सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन गृह नाथास् रुवर्णमस्य नत्वं वाच्यम् इत्यनेन गृह्णाथास् आसहसे इत्यनेन गृह्णासे सवाभ्यां वामौ इत्यनेन गृह्णास्व ईहल्यघोः इत्यनेन गृह्णीस्व आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन गृह्णीष्व. सत्यं. सो ग्रहधातुः तस्य सम्प्रसारणं गृहीज्या इत्यादिना गृह भवति. गृह न प्रत्ययः तु स्व, थासः से सवाभ्यां वामौ इति आदेशे स्व, गृह न स्व. ईहल्यघोः इति ईत्वं गृह नि स्व. अत्र आदेशद्वयं श्ना प्रत्ययस्य नकारस्य अट्कुप्वाङ्वर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इति णत्वं गृह्णी स्व. स्व इति प्रत्ययस्य यः सकारः तस्यापि आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं भवति. गृह्णीष्व इति रूपम्. So this is the famous thing from the what Janaka tells during the panigrahana of Sita. Iyam Sita mama suta. So that pratichha chainam bhadram te panim grinhishva panina. So hold her or catch her hand, pani, with your pani. So Janakasi tells Ram. So panim panina grinhishva. Graha upadane swikuru ityartha. So the next one. I can try one. I'm not well prepared for it, but I could do one. Yes. So again, we get griha dhatu, and then this is lot lakara. So we get griha plus
plus taha. And no, this is Atmanepada. Not Parasmaipada. So you have sip. Sip plus, yeah, you sip. Okay, so you get griha plus sip, and then kriyadi bhyashnaha, so you get grihashna si, and then we get serhapitcha. So and I'm sorry, when we get this, then we should have samprasaranam. So then we get the samprasaranam, grihajya, and then we get serhapitcha, and so we get grihana hi, and then we let's see, there's a sutra I'm trying to think of. We replace the he with ana, so we get ana, shana, how, let's see, shanach, okay, anyway, I can't remember the sutra exactly, but so we get this ana, and after doing ana bandalopaha, and so we get grahana. Atohehe, the he goes by atohehe. Atohehe, the he goes, right. Okay, I'm thinking it was an adesha, but it's not, is it? It is an adesha, but for shna. Halaha, shnaha, shanach. So shna is replaced by ana. Na is replaced by. That's right. That's right. It's a gruhana, you have gruhu ana. So gruhana he goes by atohehe. Right. So you have natve gruhana. Right. Okay. Thank you. Yes. So this is from the Shiva Manasa Puja. Sankalpena maya samarpitam tava vibho pujam grihana prabho. He prabho pujam grihana svikuru. So you saw graha upadane iti swaritet. Because it is swaritet, it is an ubhayapadi. So grinhishva iti atmanepade rupam grihana iti parasmaipade. Samprasaranam bhavati shna ityasya shanajadeshah hehe ato hehe iti luk grihana natve krute grihana. Okay. Sudhakar. Deva amrutam kshiranidhim amadhnan. Amadhnan iti kriyapadam. Mantha vilodane kriyadi parasmaipadi langlakaraha pradhamapurusha bahuvachanam. Mantha upadesya aji anunasika it tasya lopaha. Mantha lang anadyatanam ute lang. Manthal halantyam tasya lopaha. Mantha ji tiptas ji. Amantha ji lunglangrungshu adutattaha. Amantha na ji kriyadibhyashna ashakvatadite tasya lopaha iti sutrena. Amadhna ji aniditam hala upadhayam niti iti nalopaha. Amadhna anti jhontaha iti sutrena. Amadhna anti shnabhyasya yorataha. Akaralopaha. Amadhna ant itascha iti ikaralopaha. Amadhnan samyogantasya lopaha. So amathnan mantha dhatuh tatra aniditam halaupadhayah kinti ityanena upadhayah nakarasya lopaha. Mathna anti snabhyastayoratah ityanena ajadau apiti pratyaya allopaha. Amathn anti itascha iti ikarasya lopaha sanyogantasya lopaha. Amathnan. Devaha amritam kshiranidhim amathnan. So this is an example of the dvikarmaka prayoga of the matha dhatu. So amathnan, they churned amrita nectar from the kshiranidhi, the kshira samudra. Okay? So you have a dvikarmaka prayoga.
अमृतं क्षीरनिधिम् अमथ्नन् इति। राव महोदय। The ninth one. नातः सुखेषु बध्नीयात् दृष्टिं दुःखानुबन्धिषु। बध्नीयात् क्रियादिगण विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचनम। बंध बंधने परस्मैपदी अनिक सकर्मक। बंध उपदेशे अज अनुनासिक तस्य लोपः। बंध प्लस स्ना प्लस यात् क्रियादि स्ना इत्यनेन। बंध प्लस ना प्लस यात् लसक् पद्धतिते तस्य लोपः इत्यनेन। बध्न प्लस ना प्लस यात् अनित्यतां हल उपधायाः किमिति। बध्न प्लस नी प्लस यात् ई हल्यगोः बध्नीयात्। सो बन्ध धातुः अपि अनिदित्, अतः अत्रापि अनिदितां हलोपधायाः किमिति इत्यनेन न लोपः। सो बध् न यात् इति प्रत्ययः। ई हल्यघोः हलादौ अपिति ईत्वं भवति, अतः बध्नी यात्। सो सुखेषु दृष्टिं न बध्नीयात्। So one should not constantly fix his sight towards sukha. That should not be the only target. Why? Dukkhanubandhishu sukheshu. Because sukha always comes along with dukkha. So one should not, that should not be the lakshya or the target. Okay. So next one, Paul, the last one. Okay, so we have si dhatu, which is sit, sin bandhane, and sing bandhane, and we get dvivachanam tas, and let's see, tas dvivachanam tas and parasmaipadi. And then we add shna, we created shna, and then we get ihalyagoho. So we get e before the hal, tas, and then we get sasajishokuhu and kara afsanyohu, sarjaniyaha, simitaha. Yeah. So shinya bandhane iti dhatuः धात्वादेश सह इत्यनेन आदेः शकारस्य सत्वं भवति। सि ना तः ईहल्यघोः इत्यनेन इत्युक्ते सिनीतः बध्नीतः इत्यर्थः। सो अन्यच्छ्रेयः अन्यदुतैव प्रेयः. So famous this from the Upanishads. So Shreyas and Preyas are two different things. Te ubhe nanarthe purusham sinitah. Both of them bind a man to different things. Okay. So that is from the Kriyadigana. Hope the Prakriya of Kriyadigana is clear. Any doubts? Any questions? We will be moving on to a new Gana today. Sharma Mahoday. मम अत्र एकः प्रश्नः अस्ति। गृह्णा हि इति स्थिते षत्वं णत्वं भवति, शानच् संयोगेपि णत्वं भवति। किं णत्वं द्विवारं कर्तव्यम्? न, वस्तुतः णत्वं तु त्रिपादीकार्यं किल, अतः आदौ न क्रियते। गृह न हि इति स्थिते तत्र णत्वं णत्वे कृते अपि असिद्धमेव। बिकास् णत्वं तु अष्टमाध्याये चतुर्थपादे अस्ति, अतः अत एव अन्ते एव क्रियते त्रिपादीकार्यम् इति। गृह न हि आदौ श्नः शानच्, गृह आना हि हेः लुक्, अन्ते एव णत्वं भवति गृहाण इति। I have another question about the last आवर्तीय what is that one? अन्यच्छ्रेयः
Okay. आर्तियाः इत्यत्र ऋतेरीयं न वर्तते. किमर्थम्? अत्र ऋतेरीयं what is the it does not satisfy the there is no shit there, is it not? ऋतेरीयम् इत्यतु केवलं ऋतु इति संस्थः धातुः, अतः तस्य इयम् इति प्राकृतिककार्यं. There is nothing that it expects. It just says ऋतेरीयम्. But my question is, iyang is gnit. It is not sarvadhatuka. कथं गुणः भवति? न, तत्र गुणः न. आर्तियाः इत्यत्र तु अडागमः, लङ्लकारः, लङ्लकारे आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमः, आदश्चेति आर्तीय. आटश्च इत्यनेन आर्तीय इति स्थिते, आदश्च इति विरुद्धौ आर्तीय. अच्छा, आटश्च. थैंक यू. राम महोदय, प्रश्नः अस्ति? I have a question on the fifth sentence in the exercise. Yo jinati na jiyate hanti setrum abhitya. I was talking to Ravi, and just he said maybe I did not take it down right. I think he thinks at least there should be two nakaras. Yo na jinati na jiyate hanti setrum abhitya, because those jinati means vayohan, who gets old. That's why here it is used in the sense of causing somebody to get old. I took it from the internet. I was also confused about the usage of jinati. It is not used, according to the Vyakhyana at least, it is not used in the sense of getting old oneself. It is used in the sense of causing getting old. But there is no which. Probably it is an antarbhavita nyartha, or I don't know, because it's a Vedic usage, I cannot question too much. But from what I could find, it is used in the sense of causing somebody to get old. That which deteriorates or degrades something else, but does not get degraded itself. I'll check the Vyakhyana and let you know. The Vyakhyana was very clear in that point. By the way, Ravi wanted me to say hi to you. He's not here today. Yes. Thank you. There's one more question. What is the significance of aghoh in ihalyaghoh? The sutra. Ghu iti samya dadhaghvadap iti sutrena dadhatoh dhadhatoscha ghu iti samya vidhiyate. Atra idam sutram itvam ghu samyakasya dhatoh na bhavati. If you look at, say, dadati, dattaha dadati. So you have dada and tas. So atra itvam na bhavati. Actually, like krinitaha, it should have been daditaha, kintu na bhavati. Kimartham aghoho iti paridasat. Ghu samyakasya dhatoh itvam na bhavati. Itvam na bhavati chet shnabhyastayora ityanena allopa eva bhavati. Dada taha akarasya lope dadutaha dattaha. Ataha ghu samyakasya dhatoh da dha ityetayoh dhatoh sarvatra apiti हलादौ वा अजादौ वा सर्वत्र आल्लोप एव भवति. सो यः धातुः घुसंज्ञकः नास्ति तस्य ईत्वं भवति. Any other questions? Okay. So we'll start with the Swadhigana. Before that, I'd be really happy if more number of people tried out the exercises, because we are almost nearing the end of this, the Sarvadhatukas. We have only a few more ganas, which will be done quick. So at least by now you should have
gain the confidence to try the prakriya of some at least. That is my feeling. So, because Tinantaprakriya is prakriya to be worked out always. However much I teach, whatever I teach, you will get it only when you sit and work out the forms. There is no other way to remember all this. There might be a little harder way, little easier way, but in all ways you have to sit and work it out. Okay. So, अन्यः प्रश्नः घु इति किम् इति घु इति संज्ञा दाधा घ्वदाप् इति सूत्रेण दा धा इत्येतयोः धातोः घु इति संज्ञा विधीयते. Okay. So we will now move on to the next gana, Swadiganah. Swadiganah Bhadi गणपाठे पंचमः गणः शून्य अभिशवे इति धातोरारभ्य दृ हिंसायाम् इति धातुपर्यन्तम् अयं गणः शु सु इति प्रथमः धातुः अत एव स्वादिः अयं गणः लघु गणः कौमुदीक्रमेण 34 धातवः पाठान्तरैः सह अपि केवलम् 38 धातवः अस्मिन् गणे bhavanti. So you can see the Ganapatha here. So it starts with Shunya Abhishave and you have around 34 or 38 dhatus. Tatra ekah amshah. Asmin gane aha dagha chamu rikshi chiri jiri dash dru ete dhatavah chandasaha. So from here, from ahavyaptau till the end of the gana, chandasi iti ganasutram asti. Ataha ete dhatavah chandasi vedeshu eva prayogah drishyate etesham dhatunam. Aha ityarabhya dru dhatu paryantam vedeshu eva prayogah drishyate except kshi. Kshi dhatostu bhashayam api prayogah asti. अन्ये धातवः तस्मिन् so from aha till the end of the gana te छान्दसाः धातवः इति उच्यन्ते. अतः भाषायां प्रयोगः न दृश्यते. विकरणप्रत्ययः अस्य गणस्य विकरणप्रत्ययः श्नु इति स्वादिभ्यः श्नुः इति सूत्रम्. स्वादिभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनं, श्नुः इति प्रथमैकवचनं. सार्वधातुके कर्तरि इत्यनुवर्तते. अधिकारः स्वादिभ्यः धातुभ्यः परः आद्युदात्तः श्नु प्रत्ययः स्यात् कर्तृर्थे सार्वधातुके परे. सूत्रार्थः सु ति ति इत्ययं कर्तर्थः सार्वधातुकप्रत्ययः. तस्मिन् परे धातोः श्नु इति विकरणः विधीयते. श्नु प्रत्यये लशक्वतद्धिते इति शकारस्य इत्संज्ञा. तस्य लोपः इत्यनेन लोपे नु इति शिष्यते. So the part which you hear is nu. तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सह सार्वधातुकप्रत्ययः shit. Because shnu is shit, it is सार्वधातुक. सार्वधातुकम् अपि इति निद्वद्भावः. This is standard for all. Anything which you take other than shap विकरणाः प्रायेण सार्वधातुकाः अपितश्च भवन्ति. So निद्वद्भावस्य किं किं प्रयोजनं? नीति च इति गुणवृद्धिनिषेधः प्रथमं प्रयोजनं. सम्प्रसारणं यदि वहिज्या इत्यादिषु कश्चन धातुः अस्ति तर्हि नीतिपरे सम्प्रसारणं भवति. अनिवितां हलौपधायाः किङिति इति नलोपः. So these three are standard karyas we think of whenever there is an apit sarvadhatuka or a nidvadbhava. अन्यानि निमित्तकानि कार्याणि अपि भवन्ति एव. So we have the स्वादिगण धातु and the shnu pratyaya. प्रत्ययास्तु तयेव अनदन्तेभ्यः अङ्गेभ्यः ये प्रत्ययाः तयेव भवन्ति. So as always, prakriya is in two steps. The first step is to join the dhatu and the vikarana, and the next step is to join this anga to the ting pratyaya. Shnu pratyaye pare कानि कार्याणि भवन्ति. प्रथमः गुणनिषेधः. यथा सु नु सु इति इगन्तः धातुः
सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे प्राप्ते नीति च इति निषिध्यते। एवं तिग् इति लघूपधः धातुः, तत्रापि पुगन्तलघूपधस्य च इत्यनेन गुणे प्राप्ते नीति च इति गुणनिषेधः। नत्वम् अत्रापि नकारः अस्ति विकरणे, यत्र धातौ रेफः ऋकारः षकारो वा अस्ति तत्र नत्वस्य सम्भवः। stृणु कृणु धृष्णु इत्यादिषु प्रत्ययस्य श्ना इति विकरणस्य यः नकारः तस्य नत्वस्य सम्भवः अस्ति। अनिदितां नलोपः, अस्मिन् गणे एक एव धातुः अनिदित् अस्ति, दम्भ धातुः, तस्य नलोपे दभ इति भवति। So remember always dambh, even though you hear the ma here, it is actually nakara, damubh. So if you do anuswara and parasavarna you get dambh, kintu vastutah nakara eva, tasya lope dabh iti bhavati, dabhnu. Eka eva dhatuh asmin gane anidit, samprasaraninaha na santi. There is no dhatu in the grahijya list which belongs to this gana, so there is no samprasarana. So anyesham dhatunam kimapi na bhavati. So in the swadigana, the first step is very easy. You just take the dhatu and join the nu vikarana. Kimapi karyam na bhavati. And see, guna nishedha means there is no karya. Okay. So napam bhavati va nava ityeva prashnaha. So there is no other karya, no other activity which happens between the dhatu and the vikarana. Okay. So joining the dhatu and the vikarana is very easy in this gana. अत्र एकः अंशः सर्वत्र स्मर्तव्यः। यदा प्रत्ययस्य योजनं क्रियते, यथा सु नु इति स्त्रु नु इत्यादि, तत्र अजन्तेभ्यः धातुभ्यः श्नु प्रत्ययस्य योजनेन अङ्गम् असंयोगपूर्व उकारान्तं भवति। यथा सु नु, सर्वाणि अङ्गानि उकारान्तानि, राइट? In the swadigana, once we add shnu, सर्वाणि अङ्गानि उकारान्तानि भवन्ति। तत्र उकारात् पूर्वं संयोगः अस्ति वा न वा इति प्रश्नः। यदि धातुः अजन्तः, यथा सु इति धातुः, तर्हि सु नु छि नु उकारात् पूर्वं संयोगः न भवति, because at the end of the dhatu there is no vyanjana, there is a swara, after that there is nu, so there is only one hal there, which is nakara, so there is no sanyoga before the ukara. So asanyoga purvah उकारः अत्र अस्ति। यदि धातुः हलन्तः, हलन्तेभ्यः धातुभ्यः श्नु प्रत्ययस्य योजनेन अङ्गं संयोगपूर्व उकारान्तं भवति। So once you have the hal at the end of the dhatu, यथा आप धातुः नु आपनु, अत्र उकारात् पूर्वं पकारनकारयोः संयोगः अस्ति। एवं शक्नु शक्नु, यदि अङ्गं यदि धातुः हलन्तः तर्हि धातोः एकः हल् श्नु प्रत्ययस्य अपरः हल् इत्येतयोः संयोगः भवति। So if the dhatu is ajanta, the anga is asanyoga purva ukaranta, and if the dhatu is halanta, the anga is sanyoga purva ukaranta. Okay, so both of these kinds have different forms. That is why we make the distinction right now. Okay, so adau ajanta dhatunam tinipare kani karyani. So you have the ajanta dhatu, you have added the vikarana. इदानीं एतेभ्यः तिङ् प्रत्ययस्य योजनं कथम् इति आदौ पश्यामः। पित्सु प्रत्ययेषु यदि प्रत्ययः पित् सार्वधातुकः, हलादौ पिति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः भवति। यु हाव् सुनु एंड ति, सो अत्र सर्वाणि अङ्गानि उकारान्तानि, उकारान्तस्य सार्वधातुके परे सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। सुनुति becomes सुनोति, सुनोषि, सुनोमि, असुनोत्, असुनोः इत्यादि। हलादौ पिति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति प्रत्ययस्य उकारस्य, विकरणस्य अन्ते यः उकारः तस्य उकारस्य गुणः। चिनुति
becomes chinoti. Ajadau piti. Yadi pratyayah pit ajadishcha tarhi अत्रापि सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति. गुणे कृते ओकारः अस्ति अग्रे अच्, अतः एचो अयवायावः इत्यनेन अवादेशः भवति. यथा सुनु आनि. सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे सुनो आनि. एचो अयवायावः इत्यनेन अवादेशे सुनवानि. अचिनु अम्. गुणे अचिनो अम्. अवादेशे अचिनवम्. सो सर्वत्र पित्सु गुणः भवति. हलादौ पिति केवलं गुणः, अजादौ पिति गुणः अवादेशश्च. Okay, so the pit pratyayas are clear, very easy. Apitsu pratyayeshu त्रिधा विभागः. When you come to the apit, the haladi apit pratyayah, pratyayas which are apit and haladi, tatra karya dvayam asti. Hi pratyaye utascha pratyayat asanyoga purvat iti sutram asti. Let's look at the Ashtadhyayi. उतश्च प्रत्ययात् असंयोग पूर्वात् इति अतो हेः इत्यस्य अग्रिमं सूत्रम्. चीनो लुक् इत्यतः लुक् हेः इति अनुवर्तते. उतश्च प्रत्ययात् असंयोग पूर्वात्. उतः इति पञ्चमी एकवचनं, प्रत्ययात् इत्यपि पञ्चमी एकवचनं, असंयोग पूर्वात् इत्यपि पञ्चमी एकवचनं. हेः इत्यनुवर्तते, लुक् इत्यपि अनुवर्तते. Angadhikarah. So what does the sutra say? It's very easy. Hey, hey, look. The he will be deleted when utah pratyayat, ukaranta pratyayat. There is a pratyaya ending in ukara, asanyoga purvat, which is not preceded by a sanyoga. This is why we made the distinction between sanyoga purva and asanyoga purva. Yatra dhatuhu ajantaha tatra उकारात् पूर्वं संयोगः न भवति. असंयोगपूर्वं परपूर्वः उकारः. यत्र धातुः हलन्तः तत्र संयोगपूर्वः उकारः. So this will apply for the asanyogapurva ukara, which is dhatu which is ajanta. Okay. Satra asanyogapurvah yaha pratyaya ukarah tadantadangat parasya hehe luk syat ityanena hi ityasya luk bhavati. You have sunu hi. Ayam pratyayasya ukarah asanyogapurvah atah tasmat parasya hehe luk bhavati. So sunu hi, sunu iti rupam. Chinu hi, chinu iti rupam. Utascha pratyayad asanyogapurvat iti sutrena hehe luk bhavati. Anyadekam sutramasti lopascha asya anyatarasyaam voh. So it is just the next sutra. Both sutras in the order. 106 is utascha pratyayad asanyogapurvat. Agrimam sutram asti lopascha asya anyatarasyaam voh. Purnam sutram anuvartate. The previous sutra is completely taken here. So lopaha prathama ekavachanam, asya iti shashthi ekavachanam, anyatarasyaam iti avyayam, moh mu v ityetayoh saptami dvivachanam, makara vakarayoh parayoh. So when followed by a makara or a vakara, asya angasya, such an anga, the anga which was mentioned previously, which is ukaranta with no ukaranta pratyaya with no sanyoga before it.
So तादृशस्य अंगस्य विकल्पेन लोपः भवति मकारवकारयोः परयोः. Okay, so this is why if you go in the Ashtadhyayi order, the sutrartha is very easy. Once you have asya ityukte kasya, so in the Siddhanta Kaumudi, the sutras are far apart. So each time you will have to, get all conditions into mind. But in the order of the Ashtadhyayi, if you have the previous sutra, the conditions are immediately very evident. Utaha pratyaya asanyoga purvat iti anuvartate angadhikara. So asanyoga purvaha yaha pratyaya ukaraha tadantasya angasya va lopaha. The previous case, anga tarasya hehe luk. He pratyaya was deleted. Here the anga itself gets lopa when followed by a makara or vakara. Pratyaya beginning with makara or vakara. So sunu vaha. Lopaha ityukte alantyasya ityanena antyasya ukarasya lopaha. Ukarasya lope sunvaha iti rupam. So lopaha na bhavati chet sunuvaha. Rupadvayam. Sunvaha sunuvaha. Sunmaha sunumaha. So yatra yatra pratyayaha vakaradihi athava makaradihi, which is vasmas and vahimahin. So atra vikalpena ukara lopaha. Hi pratyaye pare he he luk bhavati. Vakara makarayoh parayoh ukarasya va lopaha. Okay. So these two are the karyas if the pratyaya is haladi apit. Haladau piti gunaha, ajadau piti gunaha avadeshaha, haladau apiti hehe luk vamayoh parayoh ukarasya va lopaha. Ajadau apiti. Now the fourth category is apit and ajadi. Tatra kim bhavati? Kushnuva sarvadhatuke. It is sutramasti. Slightly before this. So we have it here. 6487. 6487 is Hushnuva sarvadhatuke. The prakarana here is the yan prakarana. Okay. So yan is given in two cases. The normal yan sandhi, which we know is a varna karya, right? Iko and achi. Ikaha achipare yan bhavati. Okay, that is the common yan which we know. But there is also one more yan for the anga. Okay, depending on the pratyaya, starting with this yan and eranekacho asanyoga purvasya. So if you have studied the shabdadhikara, that is the ajanta pullingas or strilingas, you would have studied these sutras eranekacho asanyoga purvasya and osupi. If you have not studied that earlier, don't worry, let's not look at it now. So what does Hushnuva sarvadhatuke say? It says Hushnuvoho iti shashti dvivachanam, sarvadhatuke iti saptamyekavachanam. So achi iti anuvartate, yan iti anuvartate, anekachaha asanyoga purvasya oho iti sarvam anuvartate. Oho nama ukarasya. Ukarasya yan bhavati. Kada bhavati? Ajadau sarvadhatuke. When followed by a sarvadhatuka beginning with ach. Hushnuvoho for hu dhatu and shnu pratyayanta. So etayoho ukarasya yan bhavati ajadau sarvadhatuke. So there are two more qualifications. Angadhikare asti. Angam kidrisham bhavet anekach. So the anga should be anekach, having more than one ach, and asanyoga purva. So it should not have a sanyoga before the ukara. Okay. Hu dhatoho shnu pratyayantasya cha anekachaha angasya asanyoga purvasya uvaranasya yan syat ajadau sarvadhatuke. Okay. So wherever you have the ajanta dhatu, su nu shnu pratyayantam. So this is anekas because there are two ukaras in the anga. Asanyoga purvaha. There is no sanyoga before the ukara. Ajadau sarvadhatuke. So when followed by an ajadi sarvadhatuka, atra yan bhavati. Sunu anti. Ukarasya yani sunvanti. Evam chinu ate. Atra ukarasya yani chinmate. Iti asya sutrasya karyam. Hushnuva sarvadhatuke ityanena yan.
अत्र एकः प्रश्नः भवति. If you have just sunu anti, iko enachi इत्यनेन यन् कुतो न भवति? Why not directly do end with iko enachi? Why do we have to go to this sutra? Okay, so for that, let us see here. So if you have sunu anti, adau vastutah iko enachi ityanena yan prapnoti. So there is the possibility of doing yan by iko enachi. Kintu, yes. So there is a sutra, as soon as you have an angadhikara, iko enachi is always overruled by achishnu dhatu bhruvam yor iyang vangau. Achi, achi pare shnu dhatu bhruvam, shnu pratyayantasya dhatoho bhru ityadinam changasya yuvoho ikara ukarayoho iyang uvangau. If you remember, in the Tudari Gana, we have seen this sutra already. Achishnu dhatu bhruvam. Yatra gunaha nishidhyate tatra iyang bhavati. Ataha iyang athava uvang. So you had dhi, dhiyati, ku, kuvate, ityadi, iyang uvang. So yanam badhitva paratvat angatvacha, both because it is para 6-4 and also because it is an angakarya. Varnad angam baliyaha. Always an angakarya will overrule a varnakarya like santi. So ataha uvang bhavati. So instead of yan, there is the possibility of doing uvang. Kintu tadapi na bhavati. Tad badhitva paratvat sagadhatuka adhyadhatukayoho iti gunasya praptihi. So overruling that, there is the possibility of doing guna by sagadhatuka adhyadhatukayoho. Kintu, so if it is a pratyaya which is pit, say for example sunu am. If you have asunu am, langakare, asunu am iti sthite, iko enachi ityanena yan prapnoti. Yanam badhitva achishnu dhatu bhruvam iti uvang prapnoti. Tadapi badhitva paratva sarvadhatuka adhyadhatukayoho ityanena gunaha bhavati. Asuno am avadeshe krate asunavam. Kintu sunu anti ityatra sarvadhatukam apit iti nidvadbhave. Yatra pratyayaha apit tatra nidvadbhave niti cha iti guna nishedhaha. So guna is prevented because of niti cha. So if you do not have guna, the previous option was uvang. So we should have actually done uvang. Punaha praptam uvangam badhitva paratvat hushnuva sarvadhatuke iti yan. That is why he begins again hushnuva sarvadhatuke, to overrule the uvang and bring yan. So first yan, overruling yan you have uvang, and again overruling uvang you have the yan by hushnuva sarvadhatuke. Clear? So this is how all these sutras have the possibility of applying here, because the conditions are satisfied. But what finally applies is what we have to decide. Okay. So yeah, we are bringing that yan, but not by iko enachi. You cannot do yan by iko enachi. You need an anga sutra, and which is para to achishnu dhatu bhruvam. So that is why we have the newer sutra, hushnuva sarvadhatuke. Okay. So Rani, let us recap. Shnu pratyayantasya, you have a ajanta dhatu and the shnu pratyayanta. Kim karyam bhavati? Haladau piti gunaha sarvadhatuka adhyadhatukayoriti. Ajadau piti gunaha avadeshaha. Haladau apiti kim bhavati? He look. If it is he, utascha pratyaya rasanyoga purvad ityanena lopaha. Vasmasohu or vahimahyohu vakara makarayoh parayohu va ukara lopaha. Lopascha asya yatarasyam voho ityanena ukara lopaha. Anyeshu na kinchit. So if it is any other haladi apit pratyaya other than he or vakara makara, you will not have any karya. Ajadau apiti hushnuva sarvadhatuke iti yan bhavati. Okay, so we'll see that here. So you have the haladi pit, ti, si, mi, tu, su, and tu.
तत्र किं भवति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति. Right? So you have guna by sarvadhatuka ardhadhatukayoh. Sunuti, sunoti, sunoshi, sunomi, asunot, asunoh, sunotu. अतः हलादौ पिति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः. अजादौ पिति, so the light green, you have गुणः अवादेशश्च. So you have avu, sunavani, sunavava, sunavama, sunavai, sunavavahai, sunavamahai, asunavam. So the sunu becomes sunavu. The u becomes o and is replaced by avu. Okay, you literally have sunavu. Okay, so sunavani, sunavava, sunavama, sunavai, sunavavahai, sunavamahai, asunavam. Hi pratyaye, when you have the hi, utashta pratyaya rasanyoga purvan iti he look. That becomes sunu, chinu, krunu ityadi. The yellow, which is vakara makara. Etra etra vakaraha makaro va asti tatra lopashchasya anyatarasyam boho ityanena va ulopaha. So sunvaha, sunuvaha, sunmaha, sunumaha, sunvahe, sunuvahe, sunmahe, sunumahe, asunva, asunuva, asunma, asunuma, asunvahi, asunuvahi, asunmahi, asunumahi. So atra lopashchasya anyatarasyam boho iti va ulopaha. So the rest of the haladi pit, you do not have anything. Whatever is non-highlighted, you just join. Sunutaha, sunuthaha, sunutha, sunute, sunushe, sunudve. So there is nothing. So if we come to the ajadi apit, tatra pushnuva sarvadhatuke ityanena yan bhavati. Sunu anti, sunvanti, sunvate, sunvate, sunve, sunvantu, sunvita, sunniyatam. Sarvatra pushnuva sarvadhatuke ityanena yan bhavati. Any questions? So haladipit gunaha, ajadipit gunaha avadeshaha, ajadi apit yan. So in the haladi apit, hi pratyayasya luk, vasmas vakara makarayoh parayoh ukarasya vikalpena lopaha, anyesham na kinchit. Clear? So I'll take just 5 minutes more and finish this off because it's pretty easy. So we have had so many classes which were washed out. So let's just go ahead a bit, okay, and finish off the other. It's very, very easy. Don't worry. So the halanta dhatuna. So all this happens when the dhatu is ajanta, which means there is no sanyoga before the ukara. Asanyoga purvam ukarantam angam yatra bhavati tatra tani karyani. Now let's go back. Which of these karyas depend on asanyoga purva ukara? Now these are utashcha pratyaya asanyoga purvat. So pratyaya asanyoga purvat. He look. लोपश्च अस्य अन्यतरस्यां भोः तत्रापि असंयोगपूर्वात् इति अनुवर्तते. अतः एतत् कार्यद्वयमपि यत्र असंयोगपूर्वं तत्रैव भवति. कुष्णुवो सार्वधातुके इति यण् अत्रापि असंयोगपूर्वः इति अनुवर्तते. So all these three karyas will not happen if the pratyaya is, if the anga is संयोगपूर्व. यदि अंगम संयोगपूर्वम् अर्थात् धातुः हलन्तः तर्हि अंगम संयोगपूर्वं तदा एतत् कार्यत्रयमपि न भवति. All these three will not happen. Karyatrayam न भवति. Okay. So what happens in the absence of he? I mean, he look न भवति. He will be heard. So vasma vakara makarayoh parayoh kimapi karyam na bhavati. Okay. Now instead of yan, so if you remember, initially there was iko enachi,
Overruling it, there was achishna dhatu bhruvam iti uvang. Overruling it, there was sarvadhatuka ardhadhatukayoh iti gunaha. Niticha iti guna nishedhaha. Again you had achishna dhatu bhruvam iti uvang. Uvangi prapte ushnava sarvadhatuke iti yan. Okay, so the yan overruled uvang. Now, if you do not have this yan, what will happen? There will be uvang. Okay, so idani, let us just see. If the dhatu is halanta, yatra dhatuhu halantaha, arthat ukaraha sanyoga purvaha, tatra haladau piti gunaha. The same thing, sarvadhatuka ardhadhatukayoho. Shaknuti becomes shaknoti. Ajadau piti gunaha plus avadeshaha. Shaknu ani, shakno ani, shaknavani. So sanyogaha asti va nava sarvatra gunaha avadeshascha bhavati. So there is no difference. Haladau apiti kimapi na bhavati, because the two karyas which we saw there, utashcha pratyaya the sanyoga purvat, the he look and the ukara lopa, both were only for asanyoga purva ukara. Now, since this is sanyoga purva, both those will not take place, so there is no karya at all. You just join. You have shaknu hi, shaknu hi ityeva rupam. So shaknu vaha, shaknu vaha, shaknu maha kimapi na bhavati. Ajadau apiti achishna dhatu bhruvam ityanena uvang bhavati. Instead of yan, you have uvang. Shaknoti, shaknutaha, shaknuvanti. It is not shaknuvanti. It is difficult to pronounce. You know it directly. So it is, there is no yan, there is uvang. Shaknuvanti. So this is much simpler than that, right? So haladau piti gunaha. Shaknoti, shaknosi, shaknoshi, shaknomi. Ashaknot, ashaknohu, shaknotu. So shaknu, there is a sanyoga purva. So ajadau piti gunaha avadeshaha. Shaknavani, shaknavava, shaknavama, ashaknavam. Shaknoti is only parasmayapadi. So an atmanepadi is ashu. So ashnavai, ashnavavahai, ashnavamahai. Sarvatra gunaha avadeshaha. Haladau piti, haladau apiti kimapi na bhavati. There is nothing. So ajadau apiti uvang adeshaha. Shaknuvanti, ashaknuvan, and shaknuvantu. Atmanepade, ashnuvate, ashnuvate, ashnute, ashnuvate, ashnuvate, ashnushe, ashnuvate, ashnudve, ashnuve, ashnuvahe, ashnumahe. So if it is blue, you add uvu, ashnuvu. Note it, ashnu. It's very simple. Okay. So there is a major divide is that dhatu, is it ajanta or halanta. So yadi ajantaha dhatuhu tarhi karyadvayam. You have two extra karyas and yan instead of uvang. If the dhatu is halanta, this atmanepadam lot is the same. You have ashnutam, ashnuvatam, ashnuvatam, ashnushva, ashnuvatam, ashnudham, ashnavai, ashnavavahai, ashnavamahai. So if it is pit, then it is avu. If it is apit, then it is uvu. It's a different dhatu because there are no ubhayapadis in halantas, in the swadigana. If you take the halantas, they are all, most of them are parasmaypadis, one or two are atmanepadis. So you have to take two different examples. So it's ubhayapadi, you can use the same dhatu for all examples. Clear? So always stay with the vibhaga. Haladipit, ajadipit, haladi apit, ajadi apit. Okay, that is the only way to remember these karyas.
So practice these with the dhatus of the Swadigana. I'll give a exercise. So in the next class, we will continue with the exercises and other ganas. Okay. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.